First of all, I think we need to understand who Mauricio Macri is. The Argentinian president has been prosecuted for avoiding taxes, and he's still got offshore companies. He was involved in the Panama Papers and hasn't given any transparent explanations to the people of Argentina. He was voted by many who thought he wouldn't steal any money because he was already rich. A very similar argument that Donald Trump supporters use. And yet, nobody questions how he became rich. So for me, Argentina's neoliberal government of Mauricio Macri and Cambiemos is extremely dangerous. It's extremely dangerous because it's resurrected a public indebtedness model that is serving in the interests of global finance at the expense of Argentina's middle class and poorest sectors. And it feels like Groundhog Day to me. It feels like we're going back to the dark days when structural dependence on international financial institutions in Argentina in the 1990s bled the country dry and culminated in the country suffering the worst debt default in modern history in December 2001, alongside a deep depression and 39 people being murdered by the police in the protests that followed. This isn't a small detail about Macri, because it's his mindset when it comes to making policies. He governs for the rich, he governs for his friends, the bankers, the multinationals, the big companies, and he governs for the foreign capital. This has a direct impact in the national industry, in workers' wages, etc., because it's accompanied by cuts and austerity policies. And in only 12 months since Cambiemos has took power, the government has already incurred historic debt levels. $45 billion has been added to the debt. The debt to GDP ratio has reached 50%, which is only slightly below the 2001 default levels. Yet the spectre of the IMF's reappearance and its role in all of this, for me, is the thing that's most frightening, actually, because it's quite astonishing that, having been expelled from the country by the previous government for its role in having caused the 2001 debt default through a kind of loans for adjustment model, Macri has invited the IMF back completely voluntarily to approve the nation's fiscal and monetary policies. And in anticipation of the visit, and to preempt the IMF's demands to liberalise the economy, to privatise, to make people in the public sector redundant and so on, and also to deliver an austerity model, the likes of which we're also seeing here in Britain, and supposedly to attract foreign investment and loans, the president's shock doctrine strategy has rattled multiple sectors of society. So, for instance, currency controls have been removed, which has provoked a sharp devaluation of the peso and a 54% increase in the cost of living for Argentinian people. There are many other examples in where the president is taking measures that are making the country go backwards, like in terms of social benefits, taking out the public funding to sports, the arts, science, the education. The education system is being standardized, and there's been a lot of also like promotion of sexism, homophobia, xenophobia, that's been carried out by the media. Women of the world, we are standing here together because one woman dies every 30 hours in Argentina, and it has to stop now. We want to support our country. We live quite far, we live in London, but we are here the 19th of October supporting this movement that is without wanting like less violence in general. We want to walk safe in the streets, we want to walk safe everywhere. Estoy acá apoyando desde que vi la noticia de la chica Lucía que fue asesinada. Me movió demasiado, como todas las otras chicas que están matando todos los días. Bueno, así que todas nos sentimos afectadas, nos sentimos representadas por el dolor. Nos sentimos que estamos siendo parte de un mismo sentimiento, y bueno, acá estamos tratando de aportar con
nuestra presencia acá en la Embajada Argentina hoy y esperamos que cada vez seamos más y que se pueda modificar lo que está sucediendo. Ni una menos, vivas nos queremos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Solidaridad desde España, no a la violencia. Every day across the world, a woman is raped, murdered, beaten up to death, burned alive, and we need to stand together in this. It's not only Argentina, it's everywhere else in the world, in the UK. So please stand with us, do whatever you can, picture a video, strike, something to support this movement. There's also a political prisoner, Milagro Sala, a woman, which isn't a casual fact. Export taxes on soya, on meat, on grain, on other goods in Argentina have been either completely removed or slashed, and these were previously used to subsidise social programmes, to feed the population in the cities, and also to pay off the debt. This is now gone. There's been massive public sector layoffs. 67,000 people have been made unemployed in the public sector, and there's been 200,000 redundancies once you also include the private sector too. Unemployment has reached 10%, wages have been suppressed by 12%. Perhaps most controversially of all has been the tarifazo, the government's removal of state subsidies on utilities. So gas bills have trebled, electricity bills had initially increased by 6 times, the same thing with water as well. And it's no surprise that in the first 4 months of Macri's government, 1.5 million Argentinian people descended below the poverty line. Shamefully, Argentina has also paid off the vulture funds at the most extortionate level of profits you can imagine. 1,270% profits. 15 billion has been added to the debt in order to satisfy the interests of North American hedge funds that had speculated on the misery of Argentina's people during the economic crisis. So the link between the IMF's return, between debt and increased hardship for the overwhelming majority of Argentina's people is clear. We know in whose interests public indebtedness serves, and we know from bitter experience that it ends in social catastrophe. Problemas que tenemos en el día a día, eso lo lograremos trabajando en equipo con cada gobernador, con cada intendente, porque pasada la elección todos jugamos en el mismo equipo, que se llama que a los argentinos nos vaya mejor, y si hay compromisos, cumplirlos, porque lo que hacemos nosotros al final del día es un ejemplo que transmitimos a cada uno de los ciudadanos. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
¿quiénes pagan ganancias? 1.300.000 sobre 11 millones de trabajadores. Que son 215.000 más que en diciembre pasado. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira. No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira. Y si hay compromisos, cumplirlos. Porque lo que hacemos nosotros, al final del día, es un ejemplo que transmitimos a cada uno de los ciudadanos. Eso es el mejor mensaje que le podemos mandar a los argentinos que hoy están luchando por salir adelante. Estamos bajando un mensaje distinto, que choca a veces con sectores que se resisten a este cambio que ha emprendido la Argentina. Hoy, por ejemplo, acá, por un conflicto con un pequeño gremio, los trenes de carga, se paró durante varias horas todo el transporte de pasajeros. Y eso es no entender hacia dónde va la Argentina. Entonces creo que todos tienen que entender, aquellos que tienen la responsabilidad de conducir, sea una provincia, una ciudad, un gremio, una empresa, que esta Argentina demanda que seamos todos responsables, todos responsables. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Bueno, vuelve a ser protagonista el dólar en los últimos días. En estos momentos cotiza a 15 pesos con 60. Vamos a generar más de 2 millones de puestos de trabajo y ese es el camino. Los sindicatos están contabilizando unos 200.000 despidos en los sectores privado y público. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Eso decía Macri, pero ¿qué dicen las cifras? La mayor preocupación de los argentinos en este momento es la inflación, que supera 40% anual. Y nos estamos manifestando contra el tarifazo y con todas las políticas económicas que está llevando a cabo este gobierno. Estamos acá en contra de las medidas que toma el gobierno de Macri en cuanto a las tarifas, como de luz, de agua, de gas, con más de aumentos de más del 1000% y el traspaso del poder adquisitivo de los sectores medios y bajos a los altos. Todos sabíamos que estábamos pagando poco, pero esto es demasiado. Esto le golpea mucho a la gente, porque por ahí es el 25% del sueldo. Los jubilados que no tienen a su nombre, por ejemplo, No, esto es muy complicado. Lo que han hecho esta gente, evidentemente no pensaron en nada. No tienen cabeza, no tienen cabeza. Es insoportable la barbaridad que ha hecho este gobierno desde diciembre hasta ahora. Pensaba el poco tiempo que pasó y el desastre que hizo, ¿no? Maquiavélico además de él y todos los secuaces suyos. A la situación a la que está llevando el país. No se puede resistir más así. Por eso estamos acá. ¿Viste? Un gobierno de ricos para gente rica. La verdad que a mí me está pasando que mis clientes no me pueden pagar. Y si no me pueden pagar, yo no puedo salir a comprar y cada vez viene peor la mano, no viene mejor. Y la gente está muy preocupada. Yo hablo todos los días con comerciantes, con gente que labura. Y uno por ahí se retrata de hacer alguna inversión en su laburo o ya no se da tantos gustos y la verdad que eso se siente en la calle. Yo laburo en comercio y la verdad que se siente que la gente cuando viene a comprar lo piensa 2 o 3 veces. Y tuvimos que elegir en qué gastar y la verdad que cada vez es como que quedan menos cosas para achicar. Uno empieza dejando de comprar ciertas cosas que se podrían decir que son lujo, pero la verdad que son cosas cotidianas, como, qué sé yo, desde golosina para los pibes hasta ropa nueva, y cada vez podés ajustar menos. Eso así repercute, en una familia repercute directamente. A ellos les molesta que la gente vaya subiendo quizás un poquito de clase, ¿viste? Ellos quieren llegar a un teatro y conseguir entradas al momento. En cambio, si todos tenemos mayor poder adquisitivo, todos vamos a ir más al teatro y ellos van a tener que comprarlas 2 días antes las entradas. Lo mismo en los restaurantes, quieren llegar y encontrar mesa. Si la clase media o los pobres tienen un poco de plata, van también a los restaurantes y ocupan las mesas. Llegan ellos y tienen que esperar. Y eso les da bronca. Eso les da bronca. Me quedé sin nada, de tanto por decirte,
Tan solo soy uno más que junto a vos resiste hoy. Para nosotros como trabajadores, no solo de las empresas recuperadas, sino también en la organización del CT, que también están nucleados muchos trabajadores de la economía popular, es una obligación estar. También la estamos pasando mal, no tenemos ninguna seguridad en nuestras fábricas, algunas tienen más de 10 años de recuperación y no tienen ningún tipo de garantía de que van a seguir adelante. Estamos sujetos a los vaivenes del mercado, entre comillas, y a las políticas de turno que estamos viendo que no son favorables a los trabajadores y el pueblo. Una transferencia formidable de ingresos a los sectores de la economía concentrada y de la mano de eso un castigo, digamos, a la clase trabajadora, producto de la inflación, de la devaluación. De la mano de eso viene también el protocolo de seguridad que está destinado a tratar de reprimir esto, la protesta social de los trabajadores. En pocos meses, obviamente este gobierno ya demostró su verdadera cara, su verdadero rostro. Ellos que en la campaña electoral, para engañar a la gente, cambiaron el discurso histórico que venía llevando el macrismo, diciendo de que no se iban a sacar ninguna de las conquistas que se habían logrado, que no se iban a perder ninguno de los derechos. Lo primero que hicieron, apenas que asumieron, es empezar a arrebatar derechos fundamentalmente a los sectores populares. Que se están organizando para resistir y por eso es que quieren el protocolo, ¿no? Como saben que la política de ellos va a incrementar la protesta, quieren contenerla o limitarla. Pero no van a poder, yo creo que a Macri se le está viendo claramente qué intereses representa, incluso a muchos que los votaron, que ahora están sintiendo en el bolsillo cuál es esta política de ajuste favorable a los intereses de los capitalistas que dominan el país. Y creo que esta movilización es suficientemente contundente, no solamente por parte de los trabajadores del Estado, sino por todos los movimientos sociales, las organizaciones populares que están acompañando, que estamos acompañando, para expresarle al gobierno nacional de que el pueblo argentino, que los trabajadores no vamos a aceptar estas políticas de ajuste. Tenemos que salir a la calle a pelear por nuestros derechos, a decir qué queremos y qué no queremos, y hoy por hoy, por ejemplo, no queremos ni tarifazo, ni ajuste, ni protocolo represor. Nosotros vemos que hoy digamos, hay que construir una nueva salida por fuera de las instituciones del Estado burgués, ¿no? La respuesta en principio es la movilización, estar dispuestos a dar pelea a todas estas medidas de ajuste. Calle, calle, calle y más calle. O va a ser el pueblo o va a ser la clase, digamos, empresaria. I am part of Argentina Solidarity Campaign, which is a group of people from different political backgrounds, nationalities, expertise and craft. We aim to support people in Argentina who are suffering at the hands of the neoliberal policies. These policies were imposed by the financial capital and multinationals with the complicity of the current government. We organize our assemblies, which are open to all, so get in touch with us. We also organize different events like the protest against the first IMF visit to Argentina after 11 years, the vigil held in London in solidarity with Ni Una Menos and the National Women's Strike in Argentina against the femicide and the domestic violence. We also organize talks and conferences. We've been last week in the social resistance to neoliberalism under Macri's government with the Latin American Research Group at Middlesex University. We also been presenting this campaign to the Latin American conference Adelante. We are showing our documentary celebrating the resistance in Argentina against neoliberalism and extractivism in the Cine Liberacion festival. There are other organizations in UK that support our work, like Jubilee Debt Campaign, Global Justice and Tax Justice Network.
I am also part of a theater group, and together with the Calder Bookshop and Theater, we devise political theater workshops and shows. We presented Vultures, a brief history of the international debt, a show that ends up with a debate regarding this issue and supported by Argentina Solidarity Campaign. It's a story about vultures. If our debt was contracted by a dictatorship, is this legitimate? We give good prices! Pay the debt! International Monetary Fund. You are either with us or against us. Deregulation is the new goal! They don't invest in us! Poverty and war would be erased from the earth forever. Okay, so how am I going to function as a country and pay my debt? You can borrow some more money from me. Those that's got